so much. Thank you so much again. Thank you. Yeah, Thank you. umva kuna kongeza because of you. karash. Yeah, for sure. That's cool. Biragora kubona ingagari ibasha kuvuga ati reka murabizi zani wacu zo ziba zifite ubwoba umufuka nimba barimo scorpion bari inzoka si wamenya ariko nta mahirwe Imana iracyagumya kudufasha. Iyi Can Africa Foundation n'impamvu yayo, ariko ndibaza ko mwatangiye kugenda mubisobanukirwa, ni nayo mpamvu abana turi kumwe nabo hano. Yaje aje kubafasha ndetse aza gufasha impano z'abanyarwanda tuhuye tumenyanye, bibasha gucamo neza ko hari impano zimwe na zimwe azagenda afasha, ndetse yabashije kuganira na bamwe muri mwe barimo Lucky, kandi ibikorwa muzagenda mubibona. Hanyuma ku bijyanye na office, mu minsi mike office ya Can irafungurwa vuba mu Rwanda. Nanamushimira cyane kubw'umuhate we muri rugendo. Thank you sir. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank everybody here. Really. What I hope is that within a few years that they will have a sustainable business as Tia kids, that they will get booked. Bushali already said he wants them to be dancing. Sir Kisoro said he wants them to be dancing in their videos on stage when they're doing live. They'll earn money. I'm going to pay their fees, school fees, so that it takes pressure off their families who struggle to pay the basics of school fees. So I can do that for a period of time, but we need to then raise money so that we can help these kids in their education, not only in school, but outside of school, so they learn about pay their fees, school fees, so that it takes pressure off their families who struggle to pay the basics of school fees. So I can do that for a period of time, but we need to then raise money so that we can help these kids in their education, not only in school, but outside of school, so they learn about business, how to run a business, how to dance, how to improve their dance, and to make money, because the Tia kids, this is the Tia kids here, they started all of this themselves with Mikey. They now have some hundreds of videos. I helped them with a camera, they have a phone, and they've made hundreds of videos, and they are fantastic. And I know that this is a business. They can earn money from dance because of their talent, boas as well. Similarly with artists, it takes years. It's going to take 3 or 4 years before you start making money. But if you start young, by the time they leave school, they'll have a career already. So that's the idea. So it's sustainable business, and also, as I said, it's about reaching out into schools. We're bringing other things like how to grow vegetables, how to grow food vertically. We're bringing other things into this because it's climate actions with a plural now, which is actually many, it's not one action, it's many actions. So this is the start of that, and we're starting the Can Rwanda Foundation. These are the founding members are here. These are the people who are going to be involved, and they will also be running this organization in the future when they finish their school. They're already involved now, so this is how we sustain this organization that is starting. But it's a Rwandan organization. It's just going to be linked with other similar organizations in different countries to do the same thing. I think that's it, really. Thank you so much. Thank you. And a quick one, maybe Sir Kisoro, you can say something and go ahead and Bushali. Okay. First of all, I want to thank you all for coming here tonight. It's a blessing having people here with short notice, because really, I don't really think most of you knew about this press conference. It was a quick, short notice, I'm sure. Don't know what it's a blessing to have you all here. And with this initiative that is due to take place here in Rwanda, we have clear evidence online that it's a working thing, that is in progress in Uganda and South Africa, that it's really going on quite well, quite amazing. I personally, you can see from what I'm doing, through Can Music, we've done a lot and we're still doing a lot, not only with music,
with also dance n'izindi talents nyinshi dukomeje gukora no gufashanya urubyiruko. For example, in Uganda nko muri Kisoro aho nturuka hari abana bato twagiye dufasha babyina, hari n'abandi bakora ibintu bitandukanye nko gufotora, gukora amavideo, gushushanya, art, painting na n'ibindi byinshi. So iyi initiative ndumva ari nziza cyane and I'm really happy, ndanezerewe cyane kubera ko bagiye kwitangira hano mu Rwanda, cause it's a blessing kubona umuntu nk'uyu nguyu wenda utumva ikirimi tuvuga ariko akumva afite umutima wo kudufasha. I feel it's a blessing from God. So numva nezerewe cyane koko. So muramfasha tumushimire ko ibintu agiye kudukorera n'ibindi ahoza dukorera nanone ko bigiye kutwungura natwe abanyarubyiruko turimo dukura n'abandi bazaza. And I feel if we keep in line, dukomeza gukora ibyo tugomba gukora, I feel tuzagera ahantu heza cyane mu minsi iri imbere. Thank you. Nanjye ndi hano ndashima cyane Robert kubwo kutugirira icyizere. Hano hanze hari ababyinnyi benshi, hari abana benshi babyina, ariko nanjye ndashimira Imana kandi nawe mushimira kubw'iki kintu cyiza yadukoreye, kuko nanjye ndacyari mutoya ariko nyine bigenda biza nyine uko nzagenda nkomeza umwuga wo kubyina ndabizi ko bizagira aho bigera, bigatuma nanjye nkomeza kumuteza imbere nyine mu bintu bitandukanye, kuko nk'umuntu iyo agize gutya akakuinvestingamo aba agira ngo uzagire icyo ukora kizima kandi gifatika kizakugirira akamaro. So rero nanjye ndashima kandi nzi yuko byose bizashoboka hamwe n'Imana, kandi nanjye nyine ndashima cyane kabisa. Urakoze. nanjye ndashima, banza gushima ababyeyi, Imana n'abarimu batwigishije, nkongera nkashima uyu mupapa w'umuvandimwe. Biragora kubona ingagari ibasha kuvuga ati reka, murabizi izi hano iwacu zo ziba zifite ubwoba, umufuka nimba barimo scorpion bari inzoka si wamenya, ariko nta mahirwe Imana iracyagumya kudufasha kuba abanyamahanga bo babihereza agaciro, niba ari uko bo bateye imbere wenda kurusha uko twe tuba tubitekereza, ariko ni ibintu by'agaciro kwibonera umupapa nk'uyu ukuze uri tayari kuba yafasha urubyiruko, abana babyina, natwe abahanzi atatwibagiwe. Ni ibintu by'agaciro, tugomba gushima tukanasaba ahubwo bakazaza baza ari benshi, kuko izi wacu zo zifitemo ubwoba kabisa. Tugomba gushima, tugashima umupapa. Thank you so much again. Thank you. Urumva ko nakongereza karashi. For sure. That's cool. Urumva ni ibintu byo kwishimira, tugashima n'uyu mujomba kabisa na yana aba yakubaye kabisa. All right. Thank you so much. I think before we head up to media houses for the questions, I think you can tell us what pushes you to support this young generation without funding or using your sources. Well, I'm inspired by their talent, to be honest. I mean, my philosophy is we're here to serve, and I get great joy from music and dance, and when I see the talent of these young people, I want to help. It's not as though I'm saying it's coming from a place of compassionate love, and also because I want other people to see this talent, to hear it, to see it, to enjoy it, and to bring joy into people's lives rather than misery. So there's too much misery out there. There's too much negativity. And when you see these children dancing, when you hear the music of Bushali and Sir Kisoro, that's what inspires me, and that drives me, and also because it makes me feel good to get up in the morning with something good to do,
to be positive about helping society is the best thing I can think of doing. And if anybody has a better idea, then please tell me, because I'll do that. But at the moment, I cannot tell you how much joy I get from doing what I'm doing and being driven by essentially trying to save everybody's lives, because if we don't do something about the climate issue, all of our children, everybody's going to suffer. This generation are going to really suffer from the mistakes of my generation, the greediness of people from my generation, and the insensitivity and the ignorance of people, mostly from the Northern Hemisphere, and I'm one. That is my duty to try and change that. I feel it's my duty as a human being to do what I can to help bring about change in a positive way. And the best thing I can do that I love is music, it's dance, it's education. And so I'm not a scientist, I can't do that, but I can do this. That's what I'm doing. All right, thank you. Now it's time for the questions from different media houses. It's fine. Thank you so much. I'm Taekwondo Iran from Show TV. I'd like to ask you, sir, you're supporting, you're investing in these kids, but as a person, what are you expecting in return by helping these kids? Are you doing this just for helping, but also maybe there's some expectations in return? So what am I doing why am I doing this essentially? Well, What I do you mean, expect in return? well, what I hope is that within a few years that they will have a sustainable business as Tia kids, that they will get booked. Bushali already said he wants them to be dancing. Sir Kisoro said he wants them to be dancing in their videos on stage when they're doing live. They'll earn money. The same with everybody. I want this young artist to be able to sell his music and to be sustainable, help his family. He comes from a family of 11 children, so that's a struggle. So for me, it's a joy of helping other people. That's it. I don't need to make money for myself. I'm very fortunate. I'm very blessed in my life that I have enough probably to get through the next few years. But maybe in the future, if this is all going well, then at least I won't have to pay for my dinner. How late are you to fight with some consequences in the journey? Because if you start something, but also there's some quarrels in between, there's some misunderstanding, there's some up and down. Are you ready? How ready are you to keep pushing the project? Well, look, life is difficult and it's about people. So I'm hoping to attract. If you put the bees will come to honey in a sense. So, if you get the right people with the right attitude and the right honesty and belief, they will attract other people like that. And of course, there's going to be issues, but we learn how to deal with those. And and you have, in your history in Rwanda, you've had great difficulties, and you're learning now how to deal with differences and how to bring people together. So really, the mission is bringing people together, and hopefully, people will not be fighting, and then they will work out how to resolve their differences to come to a positive conclusion. Okay. Thank you. My name is Frank from Chicago. Yeah. As I read on your website, town.org, I think that environmental education is a very fast thing to see, or like the first target, as I can say. Starting from South Africa in 2020, probably the town can have been established. What impact have you seen? What are you bringing to the community? Is it working through this music and dance? Yeah, What it's a impact good. have you brought? It's a very good question. Well, in South Africa, where I'm based, and where we have 16 people engaged, we're doing not just music. We're also I've invested in a company called Eduponics, and they're doing aquaculture, where you can grow vertically. The last 4 days, we were working with representatives from the Cameroon who came to South Africa, etc., etc. We're also working in the townships, the artists, tintatribe.com. If you want to check them out, they're from the township. Very, very poor background, but they are making music and they're doing food kitchens, at weekends, and we're feeding children. We're giving children breakfast before they go to school. Only about 30 or 40 a day, but it's a start. It's not big. We're not
a huge organization, but within each field we're seeing a difference. So Tinta Tribe, their music now, the last song they put out, Yanzeti, at 12 million plays. They're starting to make money from the music, from Spotify and from other places. DJ Tees, who is a refugee from Uganda, from Zimbabwe, so he came to, and now he's the top DJ in Cape Town. So he's now got a sustainable business. So I believe in trying to help young people start their own business and be sustainable. There's Wade, who is a surfer. He's got Skate Surf South Africa. He's now a sustainable business. He's got a contract with a beer company, which I won't name. He doesn't even drink, but he's doing fashion. He's paying his way. But when I met him, he was a kid that had no income. He was learning, getting a little bit of income by teaching surfing. Now he's got his own company. So it's the scale of what we're doing is you start small, you work with a few talented people, individuals with different ideas, because it's not just about music. Music is what brings us together, and it's very important. Yadufashije kuri project ya Josias izasohoka vuba. Ni project y'indirimbo Josias yakoze, yewe ni wayikozeho ndetse anabasha gushima impano ye, aravuga ngo ndi bumukorera indirimbo. Mu by'ukuri ni ikintu cyo gushimira. Ni nk'uko navuga ko Bushali yumvisha impano ya Sir Kisoro akavuga ngo reka musapotinge, kandi ndibaza ko n'uburyo bakomeje communication ni nayo mpamvu mubona yicaye ahangaha, nago ari ku bahanzi bose bashobora kubikora. So rero impamvu wenda dushobora kuba tutasobanuye neza iyi Can Africa Foundation n'impamvu yayo, ariko ndibaza ko mwatangiye kugenda mubisobanukirwa. Ni nayo mpamvu abana turi kumwe nabo hano. Yaje aje kubafasha ndetse aza gufasha impano z'abanyarwanda tuhuye tumenyanye, bibasha gucamo neza ko hari impano zimwe na zimwe azagenda afasha, ndetse yabashije kuganira na bamwe muri mwe barimo Lucky, kandi ibikorwa muzagenda mubibona. Hanyuma ku bijyanye na office, mu minsi mike office ya Can irafungurwa vuba mu Rwanda, ndetse n'uburyo bwa competition igiye gutangiza kugira ngo sizi impano gusa zihari, ahubwo hari abandi bana mu gihugu bazagenda batoranya, ndetse uko bazagenda bagaragaza impano zabo niko bizagenda bikunda. Hanyuma ku kindi, abamubona abishyurira school fees, abamubona bose abishyurira school fees, amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi arayabagenera. So urumva ko ari ikintu cyiza, kandi binyuze mu mpano nyarwanda tugiye tubona abantu batera inkunga entertainment muri rusange, byaba ari by'agaciro. So rero nizimbye mu magambo, na tumaze iminsi muri media tour y'indirimbo video ya Sir Kisoro na Bushali. Sir Kisoro wenda ntabwo ari byo cyane yaje kuvuga, ariko murabona hano nawe ku isoko ry'umuziki nyarwanda wo mu Rwanda, ndibaza ko ari kugenda ryegera, kandi impano ye abantu bazagenda bayibona. Ariko impamvu twabahamagaye nyamukuru ni ukugira ngo tubamenyeshe iyi Can Foundation ku buryo nizaba itangiye music dance competition tuzaba turi kumwe nawe, tuzaba dufite collaboration namwe, tuzafatanya kugira ngo duspreading amakuru meza ahantu hose. So niyo mpamvu rero iyi Can ibayeho, ariko ibayeho hano bwa mbere mu Rwanda, ariko yari isanzwe ihari South Africa, ihari muri Uganda. Urumva ko yagiye ahuza impano zitandukanye. So rero naha mu Rwanda ni ikintu cyo kwishimira. Turashimira cyane Lucky Nzeyimana wumvishe igitekerezo bwa mbere agahita atangaho n'ibitekerezo, abantu nka ba Serafe, abantu nka ba Bushali, n'abantu nyine iki gitekerezo bagiye bagisupportinga kigitangira. Urumva rero ko ari ikintu gikomeye, ugiye ubona abantu muri entertainment bameze gutya baza bagasupportinga industry nyarwanda, aba ari ikintu cyiza. So ndabashimiye cyane abaje hano kwifatanya natwe, ndetse ndibaza ko no mu bindi tuzagenda dukorana. Murakoze cyane. Murakoze. Ndibaza ko ntabafite, nanjye ndi umunyamakuru muri rusange, nayo mpamvu wenda aho mutari nanjye nshobora kubahagarira, ari nayo mpamvu sometimes mugenda munshyigikira muri rusange. So rero urumva iyo nkoze ikintu nta na rimwe mu bantu bose ndi kubona aha barabura mu kintu nakoze, yaba kuri Kigali Protocol,
yaba ku bindi nkora bitandukanye bagenda bamfasha, so ari nayo mpamvu n'iyi kani yaje hano mu Rwanda, urumva ko nayo mpamvu namwe muri hano, so ndabashimira cyane. Nanjye ku kindi warumbajije uko niyumva, ni iby'agaciro cyane, nanjye mbona binguyeho sometimes, kubera ko nanjye ndabyuka nkabyumva, cyangwa se nkabona wenda amahirwe araje y'umuntu wenda ashaka ko dukorana, yabonye ibikorwa byanjye, hanyuma yakwifuza ko dukorana, nanjye nkamutega amatwi nkamwumva, ari nayo mpamvu dukorana muri rusange. So rero yaba kuri Kigali Protocol, yaba kuri Can Foundation, byose ni umuryango, kandi baza ko yaba abana nabo iterambere ryabo tuzagenda turibona, kuko n'ubundi ntaho bitandukaniye, kuko turi muri entertainment. Hanyuma nongera gushimira cyane Bushali, ni umwe mu bahanzi beza dufite banakora neza, ariko gufata umwanya we kumva Sir Kisoro ni gakeya. Ashobora kuba wenda Sir Kisoro muri interview niyo yavuze ngo njye n'umwe mu bahanzi nkunda vibes, uburyo twari turi kumwe muri interview gutyo na gutyo. So rero ni iby'agaciro cyane kumubona hano, nta kiguzi biba byasabye kugira ngo aze just kuvuga ngo reka nze supporting umujene mugenzi wanjye. Nanjye ndashimira cyane Mr. Robert, twarakoranye from day one, ndetse aragenda aragaruka. Kuba ari hano mu Rwanda ni ukuvuga ngo ibi bintu akora ntabwo abateze kubyinjirizamo, ahubwo abavuga ngo reka ngiye mfasha aba bana. Ushobora kubyumva we ntubisobanukirwe, ariko tubonye nk'aba bantu batanu muri industry, ushobora kubona industry yacu iri ku rwego mpuzamahanga. So rero ibintu akora ntabwo avuga ngo ndi bwinjiza amafaranga ayo ari yo yose, ahubwo we ni ukuvuga ngo mu mafaranga mfite reka nsapotinge abana babyina, umuntu ufite impano zitandukanye nk'uko yahereye kuri Sir Kisoro n'abandi batandukanye, mbafashe so babashe gutera imbere. So niyo mpamvu rero ari hano mu Rwanda, nk'uko rero nabivuze, nanamushimira cyane kubw'umuhate we muri uru rugendo. Thank you sir. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank everybody here. Really. Thank you, Robert. Thank you. Thank you. Thank you.